nuclear weapons disposal facility on Shadow Moses Island in Alaska's Fox Archipelago was attacked and captured by next-generation special forces, being led by members of FOXHOUND. They're demanding that the government turn over the remains of Big Boss, and they say that if their demands are not met within 24 hours, they'll launch a nuclear weapon. You'll have two mission objectives. First, you're to rescue DARPA Chief Donald Anderson and the President of Arms Tech, Kenneth Baker. Both are being held as hostages. Secondly, you're to investigate whether or not the terrorists have the ability to make a nuclear strike and stop them if they do. What's the insertion method? We'll approach the disposal facility by sub. And then? We'll launch a one-man SDV. After the SDV gets as close as it can, dispose of it. From there on, you'll have to swim. High-Tech Special Forces Unit FOXHOUND. Your former unit, and one that I was a commander of. So they're still around. There are 6 members of FOXHOUND involved in this terrorist activity. Psycho Mattis, with his powerful psychic abilities. Sniper Wolf, the beautiful and deadly sharpshooter. Decoy Octopus, master of disguise. Vulcan Raven, giant and shaman. And Revolver Ocelot, specialist in interrogation and a formidable gunfighter. And finally, in charge of them, FOXHOUND squad leader, Liquid Snake. Liquid Snake? The man with the same codename as you. The nuclear weapons disposal facility covers the whole island. I'll instruct you by codec after you reach your target. Anyone going with me? As usual, this is a one-man infiltration mission. Weapons and equipment OSP? Yes. This is a top-secret black op. Don't expect any official support. Milí diváci, vítám vás u série Metal Gear Solid, u mé srdcovky. S tím, že tady ten díl je v podstatě navíc. Je to hlavně pro lidi, kteří chtějí být obeznámeni s příběhem co nejvíce, co to jde. A to díky briefingu. Briefing je v podstatě nějak vysvětlení příběhu do hloubky. Jo, ještě předtím, než vlastně začnete hru, tak vy máte tu možnost zjistit tu situaci dopodrobna. Ve které situaci vlastně jste, nebo ve které situaci jsou vaši nepřátelé, nebo naopak vaši přátelé. Nebo ty lidi, který máte osvobodit, což jsou ti rukojmí. Tak jo, tak já to jdu spustit a když tak pak tomu vždycky něco řeknu. It's been a long time, Snake. I should have known you were behind this, Colonel. That's no way to greet an old war buddy, Snake. What do you want from me? I just invited you here so we could have a talk. Invited? That's what you call sending armed soldiers after me? Sorry if they were a little rough with you. But we've got a serious situation here. Only you can get us out of it. I'm retired from FOXHOUND. You're not my commander anymore, and I don't have to take orders from you or anyone else. You will take these orders. I know it. Excuse me. Who's this? Dr. Naomi Hunter. She's chief of FOXHOUND's medical staff and an expert in gene therapy. Are you military? No, civilian. I've been sent here from ATGC. Pleasure to meet you, Snake. Don't worry, this injection won't hurt a bit. What's the shot for? What's wrong? You don't like shots? Snake, listen up. It all went down 5 hours ago. Heavily armed soldiers occupied Shadow Moses Island, a remote island off the coast of Alaska. What soldiers? Next generation special forces, led by members of Unit FOXHOUND. They've presented Washington with a single demand, and they say that if it isn't met, they'll launch a nuclear weapon. A nuclear weapon?
I'm afraid so. You see, the island is the site of a secret nuclear weapons disposal facility. Foxhound hijacking a nuclear weapon? Now you understand how serious the situation is. You'll have 2 mission objectives. First, you're to rescue the DARPA chief, Donald Anderson, and the president of Armstech, Kenneth Baker. They're both being held as hostages. Those are some heavy-duty hostages. Secondly, you're to investigate whether or not the terrorists have the ability to launch a nuclear strike, and stop them if they do. Any questions, Snake? Questions? I haven't even said whether I'd accept this mission. Well, you can make up your mind after you hear more about the situation. Jo, takže teď jsme se dostali v podstatě do toho briefing fileu. Úplně první briefing file byl Mission Description. To nám bylo teď spuštěno. Je to v podstatě skoro to samé, co jsme slyšeli v té cutscéně první. A s tím, že tady jsme se dozvěděli i něco navíc. To, co teda se opakovalo, je, že vyhrožují tu nukleární zbraní a že máme jako zjistit, jestli vůbec jsou schopni tu nukleární zbraň jako spustit. Takže ta mise, nebo ten cíl té mise jako je zopakován. A co tady nově? Určitě nově je teda, že Solid Snake byl dříve členem Foxhoundu a že je dobrý v tom, co on dělá. Proto ho teda chce ten Colonel. Jo, jsem to. Nevím to řekl dobře vůbec, to je jedno. Takže to a pak druhá věc byla tam Naomi, nebo prostě ta paní. Ta paní dala injekci Solidu Snakeovi, respektive nám, a ta injekce samozřejmě je SAS. Jo, takže kdykoliv dostanete nějakou injekci, měli byste se jako tázat, jako co to vlastně je za injekce, jako jaký smysl té injekce. Tady to je docela klíčový moment. Tak jo, jdeme na druhou nahrávku, což je Infiltration Method. Tell me about the nuclear weapon disposal facility. The disposal facility includes a hardened underground base. Even with our most advanced intelligence gathering equipment, we can't tell what's happening inside. So someone needs to penetrate, gather intelligence, and report back. Sounds like a spy movie. What's the insertion method? Well, an air insertion is impossible. Not with this storm going on. We'll approach the disposal facility by sub. Approach? Yes, within a few miles of it. The facility is equipped with sonar detection capabilities. They'd be able to hear our engine or propeller noise. And then? We'll launch a one-man SDV. Launch? Same as a torpedo, only this has no propulsion device of its own. After the SDV gets as close as it can, dispose of it. From there on, you'll have to swim. You want me to swim in sub-zero Alaskan water? Don't worry. That suit represents the latest advances in polythermal technology. The nuclear weapons disposal facility covers the whole island. I'll instruct you by codec after you reach your target. Anyone going with me? As usual, this is a one-man infiltration mission. Weapons and equipment OSP? Yes. This is a top-secret black op. Don't expect any official support. Takže tady jsme se hlavně dozvěděli, teda jakým způsobem, jak už to je jako řečený nebo napsaný, jakým způsobem se dostaneme na ten ostrov v podstatě. Oni tam zmiňovali teda tu ponorku jsme viděli už v cutscéně a tady bylo jenom vysvětlený proč. Takže tak ponorka je tichá, těžko viditelná a pak jenom co bylo funny, tak bylo to, že bylo řečeno Snakeově, že bude pak plavat. Jo. Tam moc jako teplo není, takže byl vyděšený kvůli tomu. To byl nejvíc funny moment z té nahrávky. Každopádně jdeme se podívat na ten time limit. Tady myslím time limit, já očekám něco jako 24 hodin. What's the time limit? 24 hours. They say they'll launch after 24 hours. Do they say what the target will be? So far, they haven't mentioned the target. When did the countdown start? 5 hours ago. 19 hodin. Počkej, takže on řekl 24 hodin, ale reálně máme 19 možná. OK. Jo, to bylo prostě navíc, no. Asi abyste byli více streslí, že to vlastně není tolik času, jak kolik vám bylo řečeno v té cutscéně, no.
Who are you speaking for? Naturally, I'm representing the U.S. government. So who's in supervisory control of this operation? The President of the United States. Which means that the President must be meeting with his top aides in the map room about now, huh? No, at this point they're still video conferencing with each other. If that's a real nuclear warhead, shouldn't they issue a COG? Not yet. The Secretary of Defense has operational control and is fully aware of the situation. After you infiltrate, if you determine they possess nuclear launch capabilities, a COG will be issued. Well, if they haven't relocated to the nuclear shelter under Mount Washington, I suppose there isn't that much reason to worry yet. Is the National Security Agency in on this? Yes. So is the DIA, the Defense Intelligence Agency. The DIA? I'm starting to get a bad feeling about this. They'll be sending us some support. We don't need desk jockeys. We need a nuclear weapons specialist. Of course. A nuclear weapons specialist has already been assigned to us. Specialista na nukleární zbraně, jo? Už ho máme. Možná se o něm teď dozvíme něco. We need backup from a specialist. I'm just an amateur when it comes to nuclear weapons. I know. That's why I've requested the assistance of a military analyst named Nastasha Romanenko. She'll be providing you backup by codec. A female analyst? She's built up an impressive record as an advisor for the Nuclear Emergency Search Team. Contact her if you have any questions. She's also an expert on high-tech weapons. Where's she working from? At her home in Los Angeles. Home office? Seems like a million miles away. Nice, takže ten máme i jako vysvětlený krásně předem, kdo nás bude podporovat v tom, aby jsme se nestratili ohledně toho, co je nukleární zbraň, jak jako jednat v prostředí nukleární zbraně a tak dále. Jo, a tam je ještě nebo ani řečený, že ta paní, jo, ona je expert jako na veškerý zbraně, takže jako ty vole. Vždycky je fajn mít někoho takovýho na kólu. A další nahrávka je Roy Campbell. Aha, OK. Colonel, you're retired. Why are you involved in this? Because there aren't many people who know FOXHOUND as well as I do. Is that really the only reason? I've been soldiering for a long time. I don't know anything else. I guess even though I'm getting a little old, I still love to be in the field. Colonel, you're a lousy liar. Tell me the real reason. Okay, Snake. Sorry. I'll be frank. A person very dear to me is being held hostage. Who is it? Aha. My niece, Meryl. Třetí rukojmí. To se nedozvíte v cutscéně, to se dozvíte až tady. What was your niece doing here? Several soldiers were reported missing the day of the revolt. And my niece was one of those called in as an emergency replacement. She looks like you. She's my little brother's girl. He died in the Gulf War, and since then I've been watching after her. A personal motive, Colonel. That's not very soldierly. I'm retired. I'm just an old man now. And I'm your friend. Since when are we friends? I've thought of us as friends since the fall of Zanzibar. With my personality, I don't have too many friends. That's what I trust about you. It's what makes you human. Please, Snake. Save my niece, Meryl. All right. But I have two conditions. Name them. One, no more secrets between us. I want complete disclosure at all times. And two, I'll only accept orders directly from you, Colonel. No cutoffs involved, okay? Agreed. That's why I was called. But one thing. What? I'm not a colonel anymore. Just a retired old warhorse. I understand, Colonel. Takže pan Snake takový introvertní, nemá moc kamarádů, to se mi líbilo, že to tam bylo řečený. A Colonel, nebo Colonel, to ta americká výslovnost, to je jako docela dost jako zná tady. To je jeho hlavní motiv, no, vypadá to tak aspoň. Jeho hlavní motiv je zachránit jeho neteř. Uvěřitelné to je,
A líbí se mi hlavně, že tam jsou zase s tím nějaké ta emoce, že tam jako jo, je válečný veterán, asi se nudí doma, ale jako vždycky něco takového je fajn vlastně mít, jako v tom příběhu. Tak, doktor Naomi, konečně. That doctor, is she part of this operation too? She was in charge of Foxhound's gene therapy. She knows more about those men than anyone else. You mean you've seen them naked? Make no mistake, I'm not a nurse. I'm a scientist. By the way, what was that injection for? It's a combination of nanomachines and an anti-freezing peptide so that your blood and other bodily fluids don't freeze, even at subarctic temperatures. Nanomachines? Not just one kind, either. There are different types which will replenish the supply of adrenaline, nutrition, and sugar in your bloodstream. Now I don't have to worry about food. I also put some nootropics in there. Say what? Nootropics. A class of drugs which will help improve your mental functioning. It'll make me smarter, huh? Anything else? Yes. Benzedrine. It's a type of stimulant. It'll keep you alert and responsive for 12 straight hours. That was quite a cocktail. Anything else in there? Those nanomachines will also keep your Codex batteries charged up. Well, I guess I can call you when I'm ready to go on a diet. You're welcome. To bylo teda taky naprosto super. Jako ty informace, fakt všechno hodnotný, protože tady to jsme se absolutně nedozvěděli během cutscény. To bylo řešení až tady. Veškerý ty jako benefity, ty injekce. Což je super, jo, ano, benefity, ale jo, je tam pořád nějaký jako riziko toho, že to nejsou jenom benefity. Jo, tomu se pak dostane možná, no spíš 100% v příběhu. Hostages, jo, rukojmí. The chief of DARPA and the president of an arms manufacturing company. What business did they have at a nuclear weapons disposal facility? The truth is that secret exercises were being conducted at the time the terrorist group attacked. Must be extremely important exercises if those two were directly involved. Were they testing some kind of new advanced weapon? I'm not privy to that information. Do we know exactly where they're being held? The DARPA chief has also been injected with a mini transmitter. As you get closer, you should be able to pick up his location on your radar. Jako tady jenom v podstatě, co jsme se jako dozvěděli, možná byl ten pohled toho Snakea, že on je takový, jako když tam mluvil, tak jo, cítil se tak jako sasy, jako byl podezřívavý, jako co tam vlastně dělali teda ty vole, když tam jako na tom ostrově. V prvním místě, jo, tak jako to byla jeho otázka. A pak tam bylo zmínění teda jako, že jak teda se k ním dostaneme, pomocí teda prý radaru, radar nám prý pomůže, takže jsem zvědavej, protože já jsem to už docela dlouho nehrál, jakým způsobem přesně. Takže jo, teď máme tady nukleární zbraně. Do they really have the ability to launch a nuclear missile? They say they do. They even gave us the serial number of the warhead they plan to use. Was the number confirmed? I'm afraid so. At the very least, they've got their hands on a real nuclear warhead. Isn't there some kind of safety device to prevent this type of terrorism? Yes. Every missile and warhead in our arsenal is equipped with a PAL, which uses a discrete detonation code. PAL? Permissive Action Link. The safety control system built into all nuclear weapons systems. But even so, we can't rest easy. Why not? Because the DARPA chief knows the detonation code. But even if they have a nuclear warhead, it must have been removed from its missile. All the missiles on these disposal sites are supposed to be dismantled. It's not that easy to get your hands on an ICBM. That used to be true. But since the end of the Cold War, you can get anything if you have enough money and the right connections. Takže ke konci studené války jako tady ty věci, jako v cokoliv lze získat penězi. To je celkem smutný, ty vole. No, naštěstí to je fikce. Doufám, že to je fikce, doufám, že to také nefunguje i v reálném světě. Ale jako zní to strašidelně, no, to bylo. Not gonna lie. Hideo Kojima viděl, jak psal scénář, to bylo. Tak jo, jdeme, no když scénář, psal on doopravdy scénář,
Nejsem si jistý. Vím, že to je 100% režie, ale... Tak, něco o teroristech tady koukám, že... Armament, takže jejich zbraně asi. How well armed are these terrorists? I know there was an exercise going on at the time they revolted. They're heavily armed, I'm afraid. What about their battle experience? The 6 members of FOXHOUND in charge are all hardened veterans. They're tough enough to eat nails and ask for seconds. I wouldn't expect anything less from FOXHOUND. The others are next-generation special forces. They're not your average grunts either. Takže tady ta pointa toho té videonahrávky byla ta, že se jedná o všechny ty všichni, nebo těch 6 FOXHOUND jako členů, tak oni jsou jako všichni jako dost zkušení na tom bitevním poli, takže to znamená to, že to bude bolet, když se s nimi setkáme, bude to nějaký challenge. Tak, co požadují teroristi? Jo, tam to víme a zajímá mě, jestli tam řeknou ještě něco navíc. So what exactly are they demanding? A person's remains. Remains? That's right. To be more accurate, cell specimens which contain the individual's genomic information. Cell specimens? Why would they want that? The terrorists need them. You see, these next-generation special forces have been strengthened through gene therapy. Strengthened? You've heard of the Human Genome Project. They've been mapping the human genome, and they're nearly finished. Following up on this research, the military has been working towards identifying those genes which are responsible for making effective soldiers. There are genes that do that? Yes. And using gene therapy, they're able to transplant those genes into regular soldiers. Gene therapy? I'll explain this part. With gene therapy, we can remove those genes which we know may lead to sickness or disease, and at the same time splice in genes with beneficial effects, such as resistance to cancer, for example. In other words, we can overcome all sorts of genetic diseases, and at the same time add genetic characteristics as desired. Okay. And so if you knew what genes were responsible for making the perfect soldier, you could implant them in the same way, right? Yes, we could. But it all depends on being able to isolate and identify those soldier genes. And in order to do that, it's helpful if you can study the genomic information of one of the greatest soldiers ever. Tak to bylo hodně důležitý. Tady jsme se dozvěděli v podstatě, jakože nejenom jako co požadujou, ale proč to požadujou. Požadujou ty ostatky nějakého prostě supervojáka, dal by se říct. A oni mají jako nějaký vyšší cíl v tom smyslu, že chtějí dělat svoje vojáky. Svoje supervojáky. S takovou genetickou informací, která jim umožňuje eliminovat všechny ty negativní vlivy, jako jsou třeba ty nemoci, ty hnusácké nemoce. A naopak třeba ty pozitivní vlivy tam je nějak přidat. Jo, takže udělat z nich fakt nejlepší voják ever. Což se mi líbí, no. Jako ty vole, real shit. Jako ten vyšší cíl té organizace je výborný. Jo, prostě není to nic banálního. Takže borci mají dlouhodobě vymyšlený prostě jak třeba, nechci říct jako ovládnout svět, ale 100% něco ovládnout chtějí. Teď bychom se měli dozvědět něco více o té genetice, jak se to teda jako může zlepšit. To mě docela dozajímá, takže jdeme na to. One of the greatest soldiers ever? The man they call the greatest warrior of the 20th century. You don't mean Big Boss. No, to je ten Big Boss, ty vole. We've been working feverishly to identify the genes responsible for his incredible combat skill. So far, we've discovered about 60 of the so-called soldier genes. So his body was recovered after all. Yes, and his cells have remained frozen in a cryo chamber. His genomic information is a priceless treasure to mankind. Priceless to the military, perhaps. His body was burned severely, but it was possible to restore his DNA profile from just a single strand of his hair. You people are amazing. And then you're gonna transplant those genes into soldiers? Yes. We'll use a process that I discovered called gene targeting. The strongest soldiers don't become what they are by acquiring their skills through training or experience. We now know that hereditary factors are far more crucial for creating superior soldiers. Snake, we can't give them his body.
It's potentially more dangerous than all the nuclear warheads on that island put together. I hear the terrorists are calling themselves the Sons of Big Boss. The Sons of Big Boss? Hustý jméno. Tak tady bylo asi kritický to, že oni jsou schopni vzít ty genetické informace jenom z jednoho vlásku. Jeden vlásek a mají všechno prostě. Pak druhá věc je, že ten Big Boss je v podstatě, ty vole, je to tak nebo není? Možná jo, si nejsem teď jistý. Big Boss, pokud se nemýlím, jo, pravděpodobně jo, je to ten borec, ze kterého hrajeme Metal Gear Solid 3. To je ten prequel. Předpokládám. A můžeme ho vidět i v Metal Gear Solid 4. Takže takový ten borec, který má za sebou toho dost. A v podstatě vypadá skoro stejně jako Solid Snake. To pak vyjde sami, pokud byste si třeba, nebo pokud jste hráli, nebo no, buď to víte, anebo to uvidíte. Že vy, co jste hráli Metal Gear Solid 3, nebo 4, tak prostě je to zřejmý, spíš ta 3, tam je hodně podobný. A vy, co teda jste nehráli, tak uvidíte, pokud já na to natočím třeba let's play. Big Boss samozřejmě frér. Co se týče třeba Metal Gear Solid série, tak první a třetí díl je podle mě jakože nejlepší z celé té série. Je to takový nejvíc vyvážený, je to nejméně cringe, protože jak víte, tak Hideo Kojima má někdy své kochoutky a prostě má nutnost to dát do té hry. A tady třeba v té jedničce a trojce to je jako nejméně hrozný. Jo. On prostě ty choutky prostě musí tam něco dát. Vždycky, ty vole, já nechápu. Prostě Hideo Kojima. Ale jinak celkově dojem z té hry prostě vždycky jako úchvatný, jo. Tak aspoň, že tak. Prostě je to taková malá drobnost, kterou vy musíte jako přetrpět. Dobře, tak pak tady máme Next Generation Special Force Unit. To asi bude zase... bo to bude něco o té budoucnosti, tohle, nebo o té skupině FOXHOUNDu. Uvidíme. Tell me about these Next Generation Special Forces. They started out as an anti-terrorist special ops unit, made up of former members of biochem units, technical escort units, and the nuclear emergency search team. Their purpose was to respond to threats involving next-generation weapons of mass destruction, including NBC weapons. Until they were added, that is. Who's they? These guys didn't start out as regular army. Looks like a pretty international group. Mercenaries? Yeah, and it gets worse. Most of them were from a merc agency that I think you're familiar with. They were part of Big Boss's private guard. And after Big Boss went down, the military just bought out all their contracts. Outer Heaven. Oh, After Outer that, Heaven. they were merged with our own VR unit, Force 21, and retrained. If you ask me, these so-called next-generation special forces should be called simulated soldiers. They have no real battle experience. Video game players, huh? Don't forget they've all been strengthened with gene therapy. They carry genes which make them excellent soldiers. Don't get careless just because they don't have much experience. Solid Snake Sass. Genetically modified soldiers was prohibited by international law. Yes, but those are just declarations, not actual treaties. The interesting thing is that nearly every member of the unit conspired in this attack. Já jsem si díky tomu na něco vzpomněl normálně. Já jsem si vzpomněl, jak jsme měli to genetic strengthening, tak tam byl zmíněný ten potenciál, že jako ty lidi, kteří mají vůbec jako ty geny v sobě od začátku, tak ty geny jako mají hrozně veliký vliv na to, aby jako vůbec mohli být tím super vojákem. Zatímco třeba člověk jako průměrný, i když dostane nejlepší trénink ever, tak prostě nedostane těch výsledků třeba ani zdaleka, jo, než ten borec, který prostě už se tak narodil. To byla jako zajímavá myšlenka, no. Třeba ty vole ve škole tam jako se všichni snaží jako individuálně, že jo, soustředit na každýho žáka. A je fakt, že ne všichni, že jo, se dostanou tam, kam ta škola chce, prostě protože na to prostě zdá se, buď to nemají, anebo jsou tam takový ty překážky, jakože ne přímý, jakože by jako přímo na to neměli, ale takový ty vlivy, jakože se dokážou, nebo že vždycky něco tam je, co zruší jejich pozornost, jo, poruchy pozornosti. Tak tě jako dělá hrozně moc.
Možná by byly ale naopak skvělými videoherními hráči a tím pádem by byly skvělými super soldiers. Kdo ví? Tam by podle mě tu pozornost vůbec neměl s tím problém. Tak the reason for anonymous approval. Si nedokážu nějak představit, co to je. Uvidíme, co to je. How could an entire unit be subverted to rebellion? They're calling it a revolution. Since they all went through the same gene therapy, they probably felt closer than brothers. They see the unit as their only family. The sons of Big Boss. But if they were regular army, they must have been interviewed periodically by army counselors. According to their files, they all got straight A's on their psychological tests. They all seemed like fine, upstanding, patriotic soldiers. But they all took part in the uprising? No. Several people didn't show up on the day of the exercise. That's why there was a resupply of troops. Was there any sign recently that something might be wrong? There was a report a month ago that they were acting strangely. Apparently they consulted classified information about the soldier genes and performed their own gene therapy experiments. They can do that even without you? Well, our gene therapy process is almost completely automated. And besides that, they're all geniuses with IQs over 180. Even the existence of this genome army is a national secret of the highest order. We've been hoping to investigate this thing quietly and deal with it behind closed doors. OK, tak já začínám třeba teď chápat jednu věc. A to tak, že ty geny v podstatě oni se nesnaží jenom, nebo v podstatě ten pozitivní vliv těma genama, čeho chtějí dosílit, je hlavně to IQ, to jsem jako nějak pochopil. Třeba ta Naomi, co ona dělá, ona už má jako všechno vymyšlený a je to všechno zautomatizovaný. Zatímco ty lidi v tom, prostě ty synové Big Bosse, že jo, ty naši nepřátelé, dal by se říct, tak oni chtějí se v tom jako začít jako nímrat, jo, v tom procesu. Chtějí z toho vytěžit ještě více. Tak to jsem jako nějak zaznamenal, že mají tak vysoké IQ, že prostě si to můžou asi dovolit. A potom tam byl zmíněný takový hrozně důležitý fakt. A to ten, že oni se k sobě chovali jako více než bratři. Tím, jako díky tomu, že ten trénink, který tam měli, společně, že šli skrze ten trénink společně, tak se vytvořil úplně jako, že božský vztah k tomu, aby fungovali skvěle jako ta jednotka. Takže to tady bylo také zmíněno. To zní superově, to bylo jako. To, kdybych jako měl takovou jednotku já, tak jsem extrémně hrdý, to jako lídr té jednotky, tak ten se musí jako mít extrémně pyšně. Takže unit FOXHOUND. High-tech Special Forces Unit FOXHOUND. Your former unit, and one that I was a commander of. Aha. An elite group combining firepower and expertise. They're every bit as good as when I was commanding them. So they're still around. There are 6 members of FOXHOUND involved in this terrorist activity. Psycho Mattis, with his powerful psychic abilities. Sniper Wolf, the beautiful and deadly sharpshooter. Decoy Octopus, master of disguise. Vulcan Raven, giant and shaman. And Revolver Ocelot, specialist in interrogation and a formidable gunfighter. Looks like a lovely bunch of folks. And finally, in charge of them, FOXHOUND's squad leader, Liquid Snake. Liquid Snake? Yes. And you're the only person who can stand against him. Takže tady jsme měli jako informace o všech těch členech. Ne úplně moc informací, spíše to bylo takový hodně povrchní, až bych řekl. Ale tady bude asi důležitý ten Liquid Snake, ten jejich lídr. Ten, který na ně asi je hrozně hrdý. A ještě jedna důležitá poznámka, která tam byla zmíněna, bylo to, že ta skupina je minimálně stejně dobrá jako za tu dobu, kdy ji vedl ten Colonel, já nevím prostě, to je ten plukovník, jo. Takže důvod k strachu tam teda je, no. Důvod k respektu. Liquid Snake. Liquid Snake. The man with the same code name as you. Tell me what you know. He fought in the Gulf War as a teenager, the youngest person in the SAS.
His job was to track down and destroy mobile Scud missile launching platforms. You were there too, I believe. Didn't you infiltrate Western Iraq with a platoon of Green Berets? I was just a kid myself back then. The details are classified, but it seems that originally he penetrated the Middle East as a sleeper for the SIS. He was a spy for the British Secret Intelligence Service? But he never once showed his face in Century House. He was taken prisoner in Iraq, and after that there was no trace of him for several years. After you retired, he was rescued and became a member of FOXHOUND. I thought that by the time I left, they were no longer using code names. I don't know his real name. That information is so highly classified that even I can't look at it. Here's a photo of him. Pretty shocking, huh? His skin tone is different, but otherwise you two are exact duplicates. I have a twin? I don't know the details, but it seems so. That's why we really need you for this mission. You're the only one who can beat him. Now that I've met you, I know. You've got something that he doesn't. I can see it in your eyes. Why don't I find that thought more comforting? Takže my jsme se reálně dozvěděli, jakože máme potenciál ho prostě složit, sundat ho, ale ne přímo jako proč. To Neo mi prostě sdělala, že to vidí jako v našich očích, ale to je úplně všechno. Jinak likvidcených teda zopakuju, teda naše dvojče, nevíme proč, jakým způsobem to dvojče jako vzniklo, to tam není, jako nás možná, no vás možná napadá, jakože tak normálně, tak to porodila to žena, ne? No, tady bych se nebyl úplně jistý, to univerzum je trošičku jiné. A vzhledem k tomu, že je to naše kopie a my jsme jakože fakt údajně strong, tak Liquid Snake bude minimálně stejně strong jako my. Jo, takže se máme na co těšit tím pádem. A podle mě všechny ty informace, které tady byly, tak byly extrémně hodnotné. Kdybyste si to tady neposlechli, no pokud bychom si to my neposlechli, tak z té hry pak nemáme tolik, kolik bychom mohli mít. Tak jo, to by bylo teda k tomu briefing fileu. Děkuji moc všem za zhlédnutí. Věřím, že vám to určitě něco přineslo. Minimálně teda budete lépe připraveni. A druhá, která aspoň nějaký můj názor teda k tomu, berte to jako takovou poloreakci. Tak jo, tak můžeme si tedy vrhnout na opravdový první díl této série.